Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Thank you very Berichterstatterin. much, Ich möchte Ihnen President. erstmal Madam gratulieren für den, ich Rapporteur, I'd finde, like to congratulate you first of all for guten this und vor allen Dingen excellent auch report aktuell sehr, sehr and wichtigen Bericht. very Wir topical haben ja report gerade auch in der Debatte indeed, schon because gehört, as we've heard in the dass das debate Thema today, der the matter Interessenskonflikte der of Pharmaindustrie vested auch interests, jetzt im conflict of interest US-Präsidentenwahlkampf in the ein pharmaceutical industry wichtiges has Thema wird. played an important Ich glaube, role das in ist the auch kein American Zufall, election weil campaign, and I don't think das that's hat der any Kollege von accident, der because liberalen as the Fraktion ja colleague vorhin from gesagt, the ALDE said dass natürlich ein earlier, Großteil der Medikamente dort auch a hergestellt lot werden. of Der medicines Einfluss, are ich glaube, auch produced dort there, besonders so groß ist. I Diese think that's Versammlung why hat it's im of Jahre particular 2011 concern there. In einen ganz, ganz wichtigen 2011, this Bericht House verabschiedet. adopted a very Kollege important Flynn hat daran report. erinnert, den Bericht Mr. zur Flynn H1N1 mentioned Epidemie, this, zur the sogenannten H1N1 Schweinegrippe. report Und wir on haben damals swine festgestellt, fever. And at dass that time, der we Einfluss found damals der that the Impfstoffindustrie influence vor allen of Dingen dazu the geführt hat, vaccination industry at the dass time Kriterien verändert led to wurden criteria in der being WHO, changed die dann in the einen Prozess WHO, ermöglicht which haben, then made a process sozusagen possible die whereby Staaten dazu zu animieren, states den would be entsprechenden nudged Impfstoff into zu buying ordern. vast Das war quantities vorher im of the Vertrag vaccines. festgelegt und das ist natürlich And this was ein already ganz anchored in massiver contracts Einfluss auf die or öffentliche treaties, Gesundheit. and this had a Es wird massive auch über die influence Frage der on Preise von local Medikamenten health. hinausgeht, And this goes sondern beyond sozusagen the mere pricing auch question of medicines. Erkrankungen It oder also Epidemien affects ein Stück weit diseases or fabriziert. Ich will epidemics. ausdrücklich den Grundansatz And der Berichterstatterin I very much want to hervorheben commend und the unterstützen. Sie basic sagt, approach of the rapporteur, and she's in saying der Einführung in ihrem Memorandum, in her auf memorandum, Englisch, in her moreover, introduction, is the underlying philosophy of this report, which upholds the principle that in no circumstances should the private interests of the pharmaceutical industry interfere with public health interests. Und ich glaube, es geht hier nicht darum, mit dem and Finger I auf die believe Pharmaindustrie it's not zu just a zeigen. question of pointing the Es geht finger darum, at the dass wir als pharmaceutical industry, Abgeordnete, it's als about us Parlamentarier as members in of unseren parliament Ländern die in our Rahmenbedingungen own dafür countries, schaffen, setting the dass so etwas framework nicht in our passiert. Das countries sind to wir in der ensure that these things don't Verantwortung, happen. So sollten we nicht mit den bear Fingern responsibility auf for this, and andere it's not about zeigen. pointing the Ich finger habe at others. auch die letzten Tage ein In the Buch last few gelesen days, von I read a einem book dänischen by Professor a Götze, Danish professor, der Mr. das Götze. ausgezeichnet wurde letztes Jahr It mit was dem Preis der British given Medical the British Medical Association's prize last year, tödliche Medizin und this organisierte book, Kriminalität. Organized Und wenn man Crime diese and Medicine. Fallbeispiele sich durchliest, And if you look at the die es in many den letzten examples gegeben hat, which dann have sollte cropped einen up in the das last schon, few years, besorgt machen. that Ein really does Beispiel give you will ich, pause for einen thought. I want to Bereich will mention ich, you vielleicht, to you one noch, area, vorstellen. Und zwar geht es um den ganzen Bereich and der this Psychiatrie, is the whole area of was sozusagen psychiatry, gegenwärtig auch which in den is USA something in the United größte States at Wachstumsmarkt, the wenn man moment, so which will, is seeing the ist. greatest growth Mittlerweile werden in in den the USA market. In the United als meiste States now, Medikamente Neuroleptika, neuroleptics are the verabreicht. Und ich most glaube nicht, dass die frequent amerikanische medicines to Bevölkerung be verrückter ist prescribed, als and I don't think the andere Americans are Bevölkerung. Ich glaube, madder es hat than vielleicht any other auch population, etwas mit den Interessen so zu it could tun. well have something to do with Wir vested kennen alle interests. dieses ADHS-Syndrom. We all know about ADHD as well, the attention deficit hyperactivity disorder. Syndrom, das in den letzten ADHD, Jahren which als in the last few years diagnostisches Kriterium has entwickelt hat, been developed as a wo auch diagnostic dann, criterion, entsprechende, Medikamente geliefert, medicalizing a condition which leads then to verschrieben the prescription of all sorts of und medicines. Der Gründer, der Vater And eigentlich the des father ADHS-Syndroms, of der this ADHD amerikanische, syndrome, Kinderpsychiater Leon an Eisenberg, American child hat im hohen psychiatrist Alter Leon von 87 Eisenberg, Jahren, kurz vor seinem Tod, in einem just before he Interview died, gesagt, at the age of 87, ADHS said in ist ein an interview, Paradebeispiel für eine fabrizierte ADHD Erkrankung. is a prime example of a made-up illness, a Das ist, made-up glaube ich, condition. neben den And anderen Fragen, die wir hier that, diskutiert as well haben, as these other questions der that Frage we've discussed here today, ob zu viel the Geld question of gemacht whether wird aus too den much money is Medikamenten, being made out ob of zu viel medicines für die Forschung and veranschlagt wird, was too nicht much stimmt. is
being claimed in the name of research, I think this is one of the big problems, and I think it's high time that we look very closely at this. And it's not so much about pointing the finger at the industry, it's about setting the framework so that we can avoid such phenomena being repeated. Whenever such books are published or such scandals come to the fore, the industrialists say, oh, that happened in the past, yes, that did happen, but it couldn't happen again. We've got mechanisms now which wouldn't allow that to happen. But as the rapporteur quite rightly points out, there are internal regulation mechanisms, and they're not reliable. Self-regulation is not reliable. So the proposals that Madame Maury-Pasquier makes are very valid to act through legislation. Thank you.